സിസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല സിസ്റ്റർ. ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ തുടങ്ങിയതോ വലിവാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ എന്തോ പ്രാണി കുത്തിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആള്. Oh, it's okay, dear. Try to be relaxed and be calm down. Trust me, I can help you. I know that you are really upset of your condition, but don't worry. I'm here for you, okay? So before that, let me have your history first, all right? So, okay, based on my examination, it's clear that this is a clear-cut case of an allergic reaction. Maybe it's because of a bee sting. So, it is very much important for you to take an antihistamine injection. സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. വല്ല മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊടുക്കാനായിട്ട്? Oh, take it easy. I know that it's a bitter pill to swallow. But in your case, this injection is very vital. സിസ്റ്റർ ആ പിള്ളി മതി എനിക്ക്. അത് മതി സിസ്റ്ററെ. കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണ്ടല്ലോ. അത് മതി, അത് പോരേടി. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലടാ.